mi ukiniuliza definition ya polygamist, how I understand it, polygamist na ile version ya kitambo of which vile tukizi watu ifanyiki, because in the sense that sasa tuna hustle tunatafuta do, inakuwa ni hard sana upate like usikie mse ama wa mabibi wawili wanakaa pamoja. Kitambo ilikuwa like walikuwa naletwa pamoja. Wewe bado unapata bibi wa kwanza amejenga hii shamba ni moja ile nyumba bibi wa kwanza, ile nyumba bibi wa pili. Ukikosa kitu mnaenda kuomba. Ukikosa kitu mnaenda kuomba kwa ile nyumba. Chumvi kiisho mnaenda. Ukinunua ukuja na shopping kama mzee, unakuja na bag mbili za uchumi ama Nakumatt. Zote zimebeba equally. Kama huku kuna 2 kg sugar, huku kuna 2 kg sugar, kuna 2 kg rice, kuna 2 kg. Bag moja inaenda kwa ile nyumba, bag nyingine inaenda kwa nyumba. But sasa hii tunaona try ku define a definition of polygamist. Wana try like ku put in a very bad picture of which mimi is not that natetea like, but even ndio inakaa, you know, this is not what the thing wakina kuku danger walifaitia. Wakina kuku danger wako faitia this type of polygamy. Netflix. Bro, in script man. In script. But wasome ichukulia very serious. Kuna a lot of reactions unashanga rada. Wallan. We are back on set as Wakilisha again. Leo niko na set with the guy who has been behind the scenes akicreate hizi video zote zenye mnaonaga Wakilisha. Mko used to some familiar faces, but I'm up to some episodes. But here is the creative mind, is the one who edits our video. Like he's the biggest creative behind whatever you see on Wakilisha. Wacha jintroduce. Umenipea title mpaka naogopa kuongea. Unasema nimekustua. Nafikiri hauko prepared for this. Nafikiri wewe ni nani? Wewe shagao ni nani? But ni sawa. But asante sana. Actually I'm happy also to be here. Venye watu usema unajua nikiwa behind the scenes nasikia ngatu I'm happy to be here. I'm happy to be here. Yeah, I'm always happy to be here. And I know it takes a lot also. Na Wakilisha mali sahi wanaelekea. I think in 6 or 1 year watakuwa mbali sana kulingana vile naona. I think ni views tu maybe watu wanatunyima hata kama tunapia kwa some videos. Kirudi nyuma angalie views unasema but tuko na imani. I think tutafika mahali penye inafaa tukue. On God Monday. Tunamwachia tu. Yeye atafanya venye inafaa. Na tunashukuru kwanza leo before tuanze set. Acha tushukuru. By the time tunashoot hii set, we are thanking all our subscribers wamekuwa loyal. We are at 600 subs. Do you know what 600 means? 600 subs bro. Kila mtu akitoa dhao tuko na 600. Hatusemi watoe lakini example tuko na 600,000. Okay. Tuko na 600 subs manzejo. I want to take this moment kwa thank your support imekuwa great. So we keep on changing the goalpost. So chenye tuna request ni keep on wherever mna watch, mna keep on, mna refer to friends, share, repost, comment. Kwanza hapo kwa comment section anything unataka tuongelele. By anything we mean anything. Relationship, money matters, work relationship, kila kitu. Hii podcast kwa unfiltered, so anything. Zoma unfiltered. Unfiltered. So anything you wanna talk about, just up hivyo comment section. Sema Wakilisha, we wanna talk about this. And also those guys that want to watch, to come and be part of us. Manzejo, our doors are always open. Just up hivyo kwa inbox. Unaweza, especially TikTok, DM up hivyo TikTok ni rahisi tuta reply. And if una watch saa hii kuna namba tuna display hapo chini, so unaweza reach out through your number, uta text
and he's the guy at a text back Malia. Sio mimi Cheli. He's the but guy all that in all it works all. It's a team. Yeah. So sisi wote pia text back. We are a team. Even me text back so. But sana ni a text back. At a text back akwambia woza. Tokea set. Tupe tu masaa. Woza. Ukisema hiyo story ni kuchange tu goalpost. Unajua unanikumbusha ile pena walipura. So kwa akili yangu nafikiria kwani tumechange hatujaifika hapo. Inafaa tuinue huko juu, baleka huko juu. All in all umekuwa aje wiki? Manze mimi nimekuwa BA. Nimekuwa BA sana na thank God. Wiki yangu imekuwa fiti, imekuwa smooth. Lakini kuna tu vitu kadhaa hapa pale. Zimekuwa zikitrend. So sijui tuanze na side yangu. Side yako? So side yangu ni more of kuna vitu mob. Kuna divorce fulani ilifanyika pale hivyo ya one of our presenters. Imekuwa hapo viral Kenya sana. It wasn't rumor. Haikuwa rumor bro. Hii imeconfirm. Unapata mpaka kuna ex amekuja hapo hivyo celebrate. But all in all hiyo sio narrative tunapush. Na tena narrative nyingine ya misi push ni ya kitu yenye na trend. Unajua mimi kitu nashindwa kuunderstand ni sijui mbona wherever kuna maybe a wedding ama there's a movie that inatokelezea whereby it shows this family guy who was loving. He had kids. He was loyal, devoted to the wife. Bro, haipatangi numbers. Amesema ina streaming. Hiyo movie hata sijui unaweza endaje kuzia tuseme kama Tyler Perry. Pale US wanaambia Tyler, ni aje? I have this movie. Mi manze jo kitu na struggle now ni funding. Whereby this family nini. I want just to portray good morals. I want to portray something that we still believe in marriage. Bro, nakwambia hiyo movie itauza. Speaking of that, the movie I'm talking about is The Polygamist, manzejo. Hapo hivyo so, bro, reactions imekuwa moto. Sijui agenda na skumo hapo ni kugongewa ni constant. But agenda ni ile. I think wa Kenya tumehighlight movie kuliko hata South Africa. Manze. Nimeona hivyo. Netflix in Kenya trending number 1. I'm happy that we have pushed our own Africa like nasema own content. Our own. But what's your take? But is it our own? Na venye tu nimeona tu hii ball imechezwa juzi mkisema the world against South Africa. Ama mimi nakuanga dunia ingine. One day tuna support Mexico. Tuko against South Africa. The next day South Africa tuko na nyinyi. So sio hivyo venye watu wanafikiria. Bro, ni love-hate relationship. Tuko na love-hate relationship na South Africa. Actually, it's a good push, nimeona. But all in all, imekuwa controversial pia, unajua. Side ya gender. Because that has been the fight since ever. We have been having a gender fight since ever. Unaona? Juu, I think ni wamepatia sasa the other gender some leeway ya kusema men are never good people. So when they used to say men are like dogs, so now sasa wako na proof. They have proof, but mimi si kwangu haijahiti hivyo. Sidhani kama imehiti hivyo. Unajua hii The Polygamist. Na mbona Polygamist? Was that the title? Ama ilikuwa tu hiyo title tu highlight? The title is Polygamist. It's a story that follows wealthy CEO anaitwa Jonasi. But hii movie iko based na inaitwa aje? Iko based na ni book imeandikwa na madam anaitwa Sue Nyathi. Yeah, I think I saw the interview of that lady. Uko 2012, 2013. Yeah, long time. Haikuuza. Yeah. But of which mukiniuliza like this is our opportunity ya kusaidia sasa like ule mama. Una imagine investment ya 2012, 2013 saa ndio book yako inakam
kujulikana through a movie. Like kuna msali kachini akasoma kona ilikuwa storybook. Mbona kitabu like ayuzi these stories are very really like it's a really good story. For me, so kitu naweza sema like I think based na hiyo movie my takeaways my takeaways nitaendelea na hapo tu pale ulikuwa umeguzia. I think kuna agenda inatrai kupushiwa of which pia mimi agree nayo, just to try and portray men in a different way. Yeah. Actually in a negative way, go to straightforward, in a negative way. Na sijui society yetu sahii inaenda wapi. Hizi story yenye tumekuwa tukiona of late, relationships has work out. Has work out, na sitaki kusema ati sijui ati ya ni wase fulani, but even ndio iko, especially the black Americans in the US. Mimi naweza sema especially ukiangalia movies za Tyler, I'll call out movies za Tyler Perry, ziko more of was na pushing hiyo narrative. That's literally his views, zina pushing hiyo narratives ya whereby kutry kuonyesha like, you know, black men are misogynistics, sijui black men are this, black men are that, but kwa ground me as a person na venye mi najua my fellow black men sio hivyo. I understand. So hii kitu ya kutry kupush hii narrative ya bro, hii ni script. Sijui kwa nini like wasi wamechukulia hivyo serious. Wasi wamechukulia serious design yenyewe. Saa hii ukaambia mpoa kama Netflix and chill, halafu kwa mimoke Polygamist, mnaweza kwa mnawatch hivi bro, mnawatch hivi, mnafika mahali anapost anakuangalia tu hizi zile so like, so you also have a Zelani. Oh my god bro Joe, ni tricky man. Si movie like hata unaweza itampoa wako mkae chini muwatch, because by the time movie inaisha ile afterwards ya Netflix and chill unaweza pata umekaziwa kweli. Unabaki because ni ukiniuliza ni script, hiyo ndo pati nye wasi like wamechukulia literally life iko hivyo. Mi ukiniuliza definition ya polygamist, how I understand it, polygamist na ile version ya kitambo of which of late squeeze watu ifanyiki, because in the sense that sasa tuna hustle kutafuta do, inakuwa ni hard sana upate like usikie mse ama wa mabibi wawili wanakaa pamoja. Kitambo ilikuwa like walikuwa naletwa pamoja. Wewe unapata bibi wa kwanza amejenga hii shamba ni moja, ile nyumba ya bibi wa kwanza, ile nyumba ya bibi wa pili. Mkikosa kitu mnaenda kuomba huko. Mkikosa kitu mnaenda kuomba kwa ile nyumba. Chumvi kiisho mnaenda. Ukinunua ukuja na shopping kama mzee, unakuja na bag mbili za uchumi ama nakumat. Zote zimebeba equally. Kama huku kuna 2 kg sugar, huku kuna 2 kg sugar, kuna 2 kg rice, kuna 2 kg. Bag moja inaenda kwa ile nyumba, bag nyingine inaenda kwa nyumba. But sasa hii tunaona try kudefine a definition of polygamist, wana try kuweka like put in a very bad picture of which mimi is not that natetea like, but even ndio inakaa, you know, this is not what the thing wakina Kuku Danger walifaitia. Wakina Kuku Danger wakufaitia this type of polygamy. Netflix. Bro, in script man. In script. But wasa wamechukulia very serious. Kuna a lot of reactions unashanga, rada. I think wewe side yako mimi side yangu iko tu hivyo vile unasema. Unajua script people fail to understand. Script unajua hiyo kitu before iandikwe. Kuna vitu mob zimetolewa zikaongezwa zimetolewa. So same thing. Venye tu unaonanga tu venye watu behave. You know, a black man if you don't take shower in 2 days and if a white guy doesn't take shower in 2 days, mkitolewa hata kwa nyumba mwekwe pale. Na muambie hawa watu wote waje take shower 2 days. Wewe tani yako ikifika watafunga mapua, but tani yule mwingine watafunga mapua because that's what you are fed with. Nugget. Unafunzwa mtu the white guy ni delicate kuliko black guy, but it's not like that. That's how we are taught. That's why unakumbuka last time tukisema story kulikuwa na ile if something happens hata mali una work
wanaangalia kwanza nani huyo dark skin, nani ako na maso. Yeye ndo anabeba side mzito, si kweli? Hata kama ni ka fridge tu, wewe beba huko peke yako, wengine wabebe mbele. Of which something that we have just been fed, so there's nothing you can do about it. So hii script, what I can say about the other gender ni they need to understand first it's a script. Anaget hii kwanza ni script, haifai tuchukulie hivyo, but what I've seen online, I don't know kama tutatoka kwa hii ngori, because sasa tumechukulia sasa, hata uwezi achwa na mboch kwa nyumba, you as a man of the house. Kivipi? Kivipi? Now ladies are scared. But they need to understand also in script. Na hii script, mi venye naona side yangu ni lean to the other side. It doesn't come to the other gender, because even there is only one man in that movie. Yeah. How many ladies are there? The only two men actually, the brother and the guy. Alafu niambie, when shall you ever win where you have a lot of ladies? You will never win. So lazima kwanza wa understand hii ni script kitu kwanza. Imeandikwa na msee. Na wasee kwanza. So we need to take it as a script first before tuanze kuongea, because nimeona a lot of clips kwanza TikTok. Kuna propaganda mingi sana. Clip size na go viral sana about this story. So sijui kama watu wana watch episode zote ama kuna mtu ana watch highlights. Unajua ni tofauti. Kweli. Kuna mtu ana watch highlights. Yeye akiona tu jamaa alifinya huyu akafinya mpaka mtoto wake, ni ile ameshachukua hiyo mentality. Na kwa vile kwanza stickers zimetokea. Jonasi. Stickers za Jonasi zimetokea ni aje. Mi unajua take away hii movie, number one, apart from your story ya script, ni at least wasechini wagefanya ni tune to promote Sue, in the sense that to buy hiyo novel yake, to confirm is whatever we are watching exact what she wrote, because I don't think alkachini kupropagate na kupushia agenda. Some things were taken out of the novel. Na Netflix is about what is selling. Na si movie peke yake. Of late what has been selling, it has been always for me what and hata ni reason siwezi kudanganya ni for what they can watch movies. Hata mimi. Because like storylines zimekuanga tu the same. Ni the same. Kutry kupush hiyo especially kutry kupushia gender against men na against marriage. Yeah. Na kutry like kuonyesha like marriage ni kitu hizi waka. Unajua hiyo ndio kitu imekuwa ikifanya. Hiyo ndio kitu imekuwa ikifanya like wase wherever kuna watu na divorce mahali, unaanza kusikia ni kama reference. Si unaona? Kweli. Kama ya ule jamaa wetu. Sasa sitaki kujibeba jina. Ule jamaa wetu wa bebe. Una jamaa wetu wa bebe. Imepata mara mbili. Hiyo hata imenishtua. Mimi hata imenishtua sasa hii ya pili. Jamaa wetu wa bebe, so unaona sawa sasa wanaanza kutumia reference. Na ukiuliza pia mimi timing ya hii movie, I don't think it was the right time, because we are celebrating the month of Happy Father's Day. Like 1 week to Happy Father's Day, unaleta something controversially designed. But for numbers, the production team, the actors, imewafanya like mi sikuwa na juu jamaa Jonasi, though Jonaki really like si Jonasi, but at least now the face is familiar. Kuna trailer sasa zingine nitakuwa nikiwatch, ukimwona unajua jamani moto, acha ni watch yake. So kuna the pros and cons za hiyo movie. The pros is like at least tumeweza kujua we as Africans also production wise tunaweza fanya fiti. But the cons za hiyo stuff ni wasi kutray kwanza kusema sijui atia this is now the real life. This we cannot speak about this as a real life. Tukianza kusema story kama hizo, then tuseme okay, wacha sasa tukae chini to a movie which it has a faithful man, a monogamous man, ako na wife moja, ako na baby moja. Bro, haiwezi uza, haitauza, because hiyo si concept watu hiyo sio kitu mnataka, mko ready kwa absorb na kubai chenye wase wanataka kubai. This is what Netflix imewafeed, because hii ndio vitu zenye mnaenda kuwatch, especially from the black American movies za ma blacks wetu huko majuu.
the hatred against black men. It's always like that. You see even these stories zenye zinakuanga ati mtu alikuwa majua akatumia mzazi wake pesa akakula. That one has views. But ukisema ulitumia mzazi wako pesa akakujengea nyumba, you will never get views. Because watu wanapenda hizi controversy. What is inside there? Wanataka kuona kitu imeharibika. Unaget? That's what they like. When unasema, sasa tukikama up na movie tuanze kusema mlianza sijui kudate mkiwa 15 years, sijui mlienda au mlisoma pamoja, mmefanya savings, mmejenga, mmezaa, mmesomesha. It will not sell. But wewe sema venye umesomesha mtoto akafika 50 years ukaambiwa si wako. That's what we want to see. So it's the same thing. Another thing me like take away yangu acha nikuize. Mbona like ilikuwa tu Jonasi was the problem. You know, but Jonasi was Jonasi the problem. No, it's not a problem because you know people are not talking about like there was this lady. The lady in the office is the one who seduced Jonasi. Knowingly, the guy is married. But do you think the other gender seen that one? The lady was asking the guy, will you leave? If you leave this lady... Joyce. Will you leave Joyce? And marry me? That was the only thing they alikuwa nataka. She cared about nothing. Mbona like hiyo ijakuwa topic ilikuwa, mbona topic ijakuwa women should not get jealous of other women who are married. As you always say, women want men who are thriving with other women. This is the thing. It will never change. Hata ukiambiwa unaenda kampuni imesha establish ama unataka kuanzisha kampuni. Ni kweli. Kuanzisha kampuni unaambiwa you have 100% it's a risk. Yeah, but it's a risk. But ukitaka kuingia kwa hii kampuni nyingine, you only get 20% shares, but ni guarantee utakuwa unapata. So where will you go? Unaenda pale ku establish. That's why unasikianga hata wanawake waambiwa, if you have issue with your husband, never share with another lady. Because you share your weaknesses and she takes those weaknesses as her strength. Unaget? Speaking on it. Hapo na agree na wewe. Mimi unajua mimi takeaways zangu za hii movie si venye wasi ni tofauti na venye mimi naona vitu zina trend because takeaways zangu ni hiyo nyumeisema exact. Acha nianzie hapo. Like I think side the world we are living, like it's really hard to find two friends in the sense that you can see this guy had daughters. Yeah. See? A couple of them. 2 daughters. 2 and 1 son. And there was one lady who was friend to these 2 daughters. Yeah. And alikuwa nalala na baba ya hawa wasichana. Hawa wasichana wanaambia the friend, you know, our father has a house here. Ukienda huko sisi wote tunaodanga hii food. Dem senya anaenda huko na baba yao. Ile food walimwambia anaoda the same food. The same food. Jamaa unajua nini about hii food? So like hiyo like mimi ndo takeaway zangu. Mimi unajua takeaway zangu zinaweza kuwa different. Takeaway zangu ni like you know the same way for laws of powers. Kuna rule moja inasema people cannot they cannot like break what they don't know. Yeah, ni ukweli. You understand? Yeah. So wacha kusukuma hiyo narrative ya polygamist. Na kuna sijui ati this guy was a polygamous man, is a dangerous man. Kuna vitu like to learn different from your movie. Kama hiyo like ilikuwa one of it like share. There's some things when you share with your friends, this is what can happen. Yeah, the things that you especially as a man you need to keep for yourself. Not everything is for sharing out there. Number 2 for me, ukiniuliza what did I learn also from this movie, that as a man, so me I'm speaking as a man, as Jonasi, you could see how the movie started. Huyu jamaa ametoka from grass to grace. Yeah. Well, alikuwa ana try kujibuild. You see, that's why they keep on, and kuna ma podcast kadhaa hapo unaonanga kila saa wanashinda wakirudia, as a man you need to build your frame. Yeah. Frame like ni diverse, finances, social life, vitu mob. Sio gym peke yake pia. Okay, pia gym iko part of it, because you need to look good. You need to build your frame. So as a man also you need to build your frame in the sense that ukibuild vision yako
women, they will always come attach themselves to your vision. You should never sacrifice your vision because of a woman. This guy was focused. Jamal was ambitious. Just from no one from the ghetto. You ghetto it was Soweto. A boy from Soweto to becoming a multi-billion company CEO. Najua Soweto ni ghetto number Soweto, one. sasa hiyo sawa tata ndio Kibra ya hata si Kibra. Hata Kibra yoni kitu. Kibra sasa hata unaona vile nasemanga Kibra na Madhari. Sasa hii sasa ndio ile like combined. Hata si combined, degrade ya Kibra na Madhari. Combined. South Africa. Yeah, so Jamaa alitoka hiyo hood. Jamaa was ambitious, and these are things you can learn from me as a man. Those are takeaways, that he stuck to his vision. He had dreams of owning a company. He became a CEO of this company, and everything else, good cars, good houses. He could have women that he wanted, and even see at the end they were coming. It's not that I'm saying I'm campaigning for like your story for being a polygamous man, but I'm saying if you stick to your vision, then anything else that you want, if you want to become a polygamous man on you. If you want, I'm a monogamous man. But I want to be a monogamous man with a lot of wealth. But if you want to be a polygamous man, my guy, this is kupangia maisha na kuambia chague usichague. No, it's up to you. But it's up to you. But the takeaways that unaweza get from your movie ni that everyone can make it. You just stick to the vision, be ambitious, blah 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 blah, and hizi vitu zingine zote zitakuwa added upon you. So are you trying to say that we need to feel and be guilty before we do something? Because example, mi nikajua nakatia mdemu wako. Nikajua. I know udemu ya ucheli, but nakatia. But si ati udemu ya mbele ucheli na mkatia. You take that. Should that guilty come to me or come to the lady? Because what I see, also takeaways zangu are very different. What I see is, hata Bible usemi, do to others what would you like to be done unto you, right? If this lady aliingia kwa relationship ama marriage ya mtu na naiharibu akiona, alikuwa na expect jamaa kuwe loyal kwake na yeye. So what was it? So are we blaming Jonasi? Am I blaming this lady or blaming Joyce? I don't understand, because sababu there's no utaniambia ati Jonasi was doing it wrong, yet si alikuwa mendeo day. Because that office of Jonasi is a big office. You are not telling me Jonasi could just see this one lady. Because hata kama if you have affairs at work, right? Example, people have affairs. Uwezi niambia ati mama atoka tu kwako tu anaenda ofisini. Kwani it's the same thing. There's someone there anampamba kuliko. And why? Same thing venye napambia. Mama akikuja job, kuna mtu atamuuliza, "Hey, why today you don't look happy? What happened?" Yes, jana sikukula, my husband was mad at me. I slept on the couch. This guy takes this as takeaways also. Now, I want to better. Hello, what day? At your weakest. Bro, unagompea. Hivyo tu. Constant. So it's the same thing. Kama udem aliona akifanya hivi, anatengeneza tani. What's wrong with that? Because other women don't see that. What they see is Jonasi leaving this lady for another lady. Why don't we see this lady ruining someone's life also? Sijui takeaways ni gani, because ukiangalia social media watu wanaongea mtutua ziko. People talk nonsense, but what they're saying hata hao wenyewe hawaelewi. They don't understand. That's true. Hii story la nibamba tu nimekaa hivi. Unajua like ni movies za South Africa huwa si watch. Hii ndio kwanza kuwatch. Hata I think kuna fulani sijui nimesahau jina, kuna tefilm fulani kuna trend. Gods must be crazy. Queen of South Africa. Queen of the South. Mimi hiyo movie sijawahi watch. So hii ilikuwa controversial design. Ona stickers ni mingi. Hii nashangaa kuna watu wanatumia stickers za Jonasi. Shinga mbona what's up with this movie? Kwenda kuwatch unaanza kushangaa like there's some things you can borrow from this movie which are reality to life, but to see how this is a movie.
This is real. It's just the same way. So I ought to believe there's a Superman. So if we believe Superman with superpowers. That's true. At hii building inaenda kwa kuanguka. Jamaa atatoe tu kwa kuja bro top. Anashikilia. Ati sianguke. Ati sianguke. Ati kwa jamaa tutokea tu US America. Superman huyo dakika mbili kuja ametushikilia. Because me takeaways zangu za movie. Na wacha ni continue to with my office. I think ni thing of the interesting na tukirudia kwa hii pod. Na kina Ndonga, I think ni mungu kina Ndonga, Boti, na Joy, na Angel. The same thing keep on talking. So whereby, for example, and I'm not against women, itu nikuchana na watu mabro yetu. Bro, wherever woman ana struggle kusubmit kwako. Na anaendanga ofisi, anaendanga job, anaita boss wake saa, anisubmit to, my guy. Ele, sijui nikwambia aje. Anda tupanga virago mape. Yedu mwache kwa hiyo utamwache hiyo nyumba ama. Because it's the same exact thing. Mbona wasewa kuchukua hiyo take away? That's true. The blame was always about the man. Mbona wasewa ongelea story ya hiyo ni Matiba Atipa. Hiyo mdemo ofisi. He had a good man, man. He had a good brother. Yeah. Very good man, very jovial, very funny. Na hindi na kuonyesha. Huyo jamaa alikuwa in love mbaya. Ndio ile kwa huyo jamaa alikuwa in love na huyo jamaa alikuwa maua. You bring flowers. You don't bring flowers like that. Why kwa sim? Don't be a sim. The guy was so good. The guy was like example. The exact thing unaweza kachini na mdem. Now these are things that, for example, ukienda on a first date na kachini na mdem na kwambia, you know, I want a guy who's loving. A guy who can bring me flowers. A guy who can my love language, especially out of my love language. Uliona Jonasi na maoka mkono. Uliona siku moja. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Men who think like this, bro, whatever is going to strike you, punishment yako. Punishment yako inakuwaga tu iko hivi. I don't judge, but if I ask women, they ask for men who have this character, but these men, they end up being the one who suffer the most. That's true. Ni ukweli. But if we bring this on a balanced table and we ask, I choose to be Jonasi, niulize mwanamke, do you choose to be Matiba? Will they take it? No, they will not take it. But someone is there as Matiba, right? Why they will not take it? Mbona wataichukua? Because we don't see that lady in that picture. Naona sisi tunaona tu Jonasi akiforfeit familia yake. That's what we see. Unaona? So I think pia inafaa to understand hizi vitu, because nilikuwa nafikiria hiyo story office ukiniambia. Example, how many people in the office? Example, unakumbuka ule CEO wa Nigeria mwenye alicommit suicide data. Utingo namkumbuka. Juu ya alipea mdembol. Yeah. These things works like this. Unakuwa tu ofisi vizuri, unaanza kudate mdeo, anakuwa tu mzuri, anakuita venye unasema saa nini. The moment tu muna have to session na mdem, vitu zita change. Trust you me, hata kuita saa, hata kupea respect, na atataka kila kitu unampatia favor. Kila kitu ni because akona right ya kuitisha kila kitu. Mimi sitaki, nataka off 2 per week, nataka off 3. The other people are there also saying, no. So these are the things that zinafanya. Sasa zinafanya mpaka, yani zinafanya mpaka I think a lot of things get ruined because of all these days. But me, I believe those things happen kwa sababu unaona mtu anakaa na mtu wako all the time. Anamuelewa more than wewe mwenye unakaa naye 8 to 6 hours. True. That's true. That's why unaona the people wanakaa na mtoko mwalimu anajua mtoi wako kukuliko na wewe ndo mzazi. Yeah, true. Anakaa na mtoi wako sana. So it doesn't mean that lazima tuwapo pamoja as couples, but itakuwa tu hivyo. Venye tu ile nini unatoka nayo hapo, you take it. Because haiwezi feed watu information. Let me talk about this Matiba. Let me talk about Jonasi. Everyone sees Jonasi as bad boy. But me, I don't see Jonasi as a bad boy. No. How is Jonasi a bad guy here in this story, man? Jonasi, like, I may expose the things that, like, zina happen na tuongilele. Bro,
if this book was written in 2012, 2013, true, and these are things, listen, and these are things that are happening 10 years plus later. Yeah. Like, it speaks a lot that Polygamist is something that has been there. It's just that hatuko tunaipea hii highlight. Now, speaking about it, hiyo story umesema, hiyo story ya tumeongelea hii ofisi. Me, is not that I'm saying pia kudate kwa ofisi ni mbaya, but from me ukiniuliza, I think the desires of couple grows mkimisiana. As much as you kukaa pamoja, inawafanya mna understandiana sana, but unajua pile kuzoeana inaletaga fights mad. Anyway, leave that aside. Another thing which was a takeaway from that movie. Hey, think we movie niko na ma takeaways a lot, bro. Now wachana tuachane na Jonasi. Si Jonasi, tuachane na Joyce, tuachane na Matipa, tuende kwa Zelani. Zelani ni ule mdem alikuwa best ya watoto wa Jonasi. Now, speaking of it, ndio nilikuwa nakwambia saa zile hiyo story ya as a man you need to stick to your vision. This lady alikuwa na madem, she was very young, alikuwa na chali age mates wake. Actually, one of the boys alikuwa na kati udem ni boys wa Jonasi, the son to Jonasi, dirika yake. But what I saw that movie, especially the moment waliendaga sleepover ya kwanza, walienda nia karudi, dem alikuwa nasifia mbudani aje. I've never felt like this. She turned me from a girl to a woman. of which it's a reality we are having right now. Story ya wababa. Like, is it not what's happening? It is. Story ya wababa. Mbona wasiongele hiyo story? Because even the little girl knew this one was someone else's husband. Yeah. Bro, like, tunaona tu kweli. Like, hiyo mchenye na hapa sina mabinutu wadogo. Atia hizi aminia boys wakonesa ai wabini pamoja ni unataka kitu like already made. You think that you going to a married man itakuhapenia different, like in the sense that ataachana na wife yake na familia yake, vitu zinanuka kibuild over the last 30-40 years, akuja kuoa wewe, the results zitakuwa to the same as Jonasi. How do you blame Jonasi when this young lady pia alikuwa anajitroko huyu mjamaa to an extent that huyu dem I think alikuwa na bola kamiskari na kwa mbili muuma ni aje because alikuwa anataka kusikia tu jamaa bo. Na ndio story unasikia sasa. Sasa unasikia history ya siku hizi, men raising children who are not theirs. The lady unajua aliamua kufanya aje? Seshapo mimba na jamaa. Alienda to one of the guys that anamkatia of his age, akamwambia ibol ni yako. Then the guy akamwambia, because I think the guy pia kwa msoma sana, akamwambia okay, you know the type of man I am. I'll take responsibility and accountability of this child as long as you promise me one thing. I want you to swear on your mother's life that this is my child. Dema kaleta excuse. Pangia. Okay, here you enjoyed the 11 course meals because kijana at his time the only meals anaweza provide in a day ni 3. But sasa unajua dema alikuwa na mbuda fadhili like kuna breakfast, kuna mid breakfast, snacks, and then kuna lunch, then kuna mid lunch, then kuna dinner, and then kuna, understand? Like 2 meals mom. So in the aspect that, don't you think like isn't of the side machine tukiongelea men raising children who are not touched, men raising children who are not there, and women also find it offensive mwanaume akikuja akisema you know, it's not that I don't trust you, I trust you, but mimi chenye nataka tufanye, mi by the way nataka tu nifanye DNA, just a confirmation. Like mbona uko na shida confirm watu yeye ni wangu anytime ukataja DNA so the DNA it's already done. Wananganga
wanananga kulika, don't trust. It's not that okay. But mbona ni issue? Mbona ni big deal watu wenye ni wangu tufanye DNA? What I feel, hiyo agenda DNA. Same time mtu ana give birth. Just wake to DNA, a certificate. No need. Because what you bro, what doing investment man? Investment bro. Investment. Ni mtoi investment. Na arudishangi sahi. That years but unasoma. That anaanza kuza kurudisha. Kwani are you entitled to kurudishia? Nimekuzaa nikiwa 30. Kumaanisha ndo fike 60. Mimi niko ndo fike 30, mimi niko 60. Na bado hujaanza kufanya kazi. Juu unasoma. Alafu mimi at 60 unataka uniambie si mtoto wako. Hai. Broke is that immediately. It should be immediately, but it should be. I think it'll let a lot of controversy because how many people are raising kids that are not theirs, but they believe they're theirs. Yeah. So Pia, we cannot change that because Pia. No, we should change. No, we should change that. No, we cannot change that. Bro, kula Ghana niliona alikuwa anataka kupitisha hii kwa law. By law that mkigive birth immediately na take DNA because in Ghana there are a lot of people who are raising children who are not theirs. Like me, like MP moja hapo tu Kenya. Saa hii especially tunaenda electioneering year. Kama kuna tu jamaa anaweza jitokeza kusema ati ataenda kupeleka hii kwa itestio kwa parliament kama watu watapiga kura yes or no. I think the change vote yangu niende nipigie jamaa because hizo ni agenda zangu, interest zangu na hata nipeleke. Hata kama utakuwa na kura moja. Si yangu hiyo moja tu ndampelekea. Namba tutafutia watu wengine naweza tutatocha majamaa. Naweza ndio wa viewers wa Wakilisha. Tuongeze huko. The 600 parliament wanapanga na parliament wako watu wangapi? 300 and something. So tuko already double. Chukua via subscribers Wakilisha 600 plus. Pigeni vote huko. Kama ni MP wa kitu umeongelelea actually kichana story MP. Ni story umesema like they were babas and the young children sahi wakito because nimeona I think social media has a lot of things zenye mimi huona ambapo ameushtuka. 23 years anakuambia this is my second car. Na ni bima. Si gari tu. Unajua kuna gari za kawaida ukiona mtu kama na Toyota Camry nini it's okay normal. This is my second car. BMW. Why? They are doing that because si venye watu fikiria ati wanataka mtu amejijenga. I think when women can remove this type of emotions because unaweza kuwa na wife ama girlfriend. You can give everything but the one thing you don't give, if someone gives they benefit. People talk about time, it's not about time. It's not that you can give everything. Unaweza peana tu kila kitu. But there's one thing that if someone gives they will benefit from them. Unaget. So I think our young ladies when you wanna get married to older men, example of 55 or when you wanna engage na wao maybe in other ways, wanna benefit kwao because they're just there because of security. You know security. What do you want? Saina nasikia nataka pizza. Mzaya ataona. Si kama wewe ukipigiwa simu sahi mtu akupigia simu akwambia nataka burger. Hata utajiuliza burger ni ya nini? Na mimi ndo nimekula sahi kata. So inakuwa hivyo just for security. Women are there just for security. That's why most of the things that happen ladies like to keep records. Maybe wameenda mahali wapige picha wa post, wamefanya nini wafanye video wa post, afanye atengeneze reels haike Instagram. That's what they like. They like people to view them as superior people. You are better than this. You are better than this. You are better than this. It's not like us akina Jonasi. Sisi tunaendanga na kitu vile iko. So I think kila mtu tu ameenda na takeaway yake but ukiweka hiyo concept ya nimebai kwa kina Jonasi that Jonasi is like all other men. First nafaa mtu aelewe this a script. Now there is no man that will be like Jonasi. All men they go back to their senses. Hata kama ita take how long. Si ati Jonasi hakuwa anajua hapo na wife. Yeah. Si ati hakuwa anajua hapo na familia. Bro, kuna plisali Jonasi alisema walikuwa wanamwambia nini, anasema no, my love, the love of my life is Joyce. Despite ni yote hizi whatever inaendelea, anarudi to the first of. No, asikiliza story ya bibi kwanza akona superpower. Yeah, they have. For the ladies when wanaingia kwa in a polygamy situation, wewe kaangu kijua
ule wa kwanza kuna siku kwenye utayari mbithrow. Ai, unamtoa aje kwa hiyo ni position yake. We make sure ndo wa kwanza. I'm telling you as a man. Make sure ni wa kwanza. Wenye watakuja welcome. Wakuje. But make sure where it's situations in it. Speak away like me unaongea from like real life experience, not from my family, but I've seen nikiendanga Ocha. Because Ocha ndo place sawa soon na believe you. Naendanga Ocha hiyo situations za polygamy situation whereby kuna nyumba ya bibi wa kwanza pale, kuna nyumba ya bibi wa pili pale. Most of the time bro, mimi nilikuwa take find research and mjamani amekudosa kwa nyumba gani. Mara mingi bro naenda kwa nyumba ya kwanza 100%. That's why mimi nakwambia we make sure if you're going in a you're going to be in a polygamy situation, just be the first, especially for a woman. I'm advising women as a man, just make sure we're the first. And yes, the first advice you then make sure you're the first one, because if you're the second wife usikuje kuanza kukilia hapa stories juu ya attention na nipeangi time bro, kuna jingiza kwa situation mimi kunajua there was someone there, so hakuna venye sayelo pay attention kiasi utademand attention kushinda wife wa kwanza. So akikuja kwa excuse ilikuwa uko off, nilikuwa na nini, take it, panga tu line koja time yako itafika, panga line time yako itafika, all in all. Kila mtu atafikiwa. But like hii movie pia at least niwezi kudanganya mimi, so our podcast tunafanya tu yetu, at least imenifanya nikarudi watch movies, but pia nimekuja ku understand just like stories, we all see and take things from different views. Yeah, that's true. Because lens yangu kuwatch hii movie, I'm not saying that the guy was bad, was good, but for me the guy was also not bad. Yeah. Why? Because even these other women, they knew which situation they are getting themselves in. Like also there was that the second wife, ule mwenye the concubine mwenye alikuwa na pretend he was married to the brother, kumbe mtoto ni wa Jonasi. Like si alikuwa anajua vizuri, hapana anajua wameraise mtoto anajua babake ni nani, but wanamficha. Isi mba kujidungia, isn't the same thing. Mba kujidunga utaambiwa aje pole, but takeaways za watu wengi, especially women. That's why I'm not saying that women they have bad judgment, but especially because me naongelea in relation to the narrative that has been pushed on social media by ladies that are mutual friends to me, is that this guy is bad. And there was one lady, and how I wish most ladies could be like her. Unajua Naomi Kuria? Namjua. The one ametokea amesema, I don't want to watch this movie. I don't want to buy this narrative. Actually amekataa. Because itanipea perception flani ya men, and for me I trust in marriage. That's why unaonanga kuna kongana hiyo, ukiwatch movies kuna kongana PG 16, PG 18. If you believe in marriage, this is not a movie that I'll recommend you watch. If kama wewe ni mtu like uko easily upepe kufanya hivyo unaenda naye. Because for me, if you ask me, any grown up should watch this movie. Why? There's a lot of takeaways in different angles, not in that angle. Yenye wasome push kufanya hii movie kama famous too. The name is not bad, my guy. The name is just things that imekuwa kifanyikaga na maguka wetu. Hatutaki tuko kwa situation whereby let's say the child unazikwa na watu wanatoka. I think umesikiza story. Alikuwa na mtoto fulani. Hadi mnashanga. Alikuwa ngaje na mtu na jai kuchapia. Singi kuchapia kuna mtu akiwa hai.
So mi hizo ndo zimekuwa takeaway zangu na zejo. Takeaways still people are still fetching takeaways. Hata ukiconclude hata sijamaliza the argument will never end. Unajua mimi nimefika episode gani saa hii? Imagine. By say I think niko 19. Na nasikia ni chapter 22. So like tena ni maliza season 1. Ni season 1. No, I think I need to go because I think ikianza ilionyesha the guy died. So I don't think akona season 2. At first walipenda kale katiza like unaona wanaonyesha the ending alafu ndo wanaonyesha movie ilifika hapo kwa kifo jamaa. So I'll finish the remaining 5 episodes, but up to 19 episode 19, the one I've watched, like me sioni like anything negative in a trick pushiwa, but for those that believe in marriage, like I do, in your opinion, yeah, this lazimishwa ki. This is a movie that you need to watch. Marriage is a beautiful thing. He who finds a wife obtains favor from God. So me, I believe in marriage. So miche nazasema any movie like any person anaweza watch, but to see watch na hiyo discriminate. Unajua hata kama mtu hajawacha telesha picture flat watch, of course 100%. Ukiwatch una watch na negativity. Yeah. But also I have also to say PG. It's not a movie that we also watch with young ones. Yeah, that's because you gonna to me. Yeah, adult. That's true. Ndio mwambie watoto kuja kuone Jonasi. In every episode the guy was overworking. Alikuwa ameumba tu lips tangu yanze. Episode this guy, you know, tangu tu yanze. Mimi naona tu this guy is overworking. I think the guy hata hiyo role kupewa. Alifanya kazi. All in all, let's end there. It has been good. I think it may highlight a lot, but you take it whatever you want to take it. Na I think ni better when you umesema let's get that book to isome. I think book itaeleza more. Na I think the story cannot be all the same also. Yes. So let's get that book if possible. Hata kama tutaoda kutoka South Africa. We need to read this book. Yeah. So hopefully tukipata link then tunaweza order hii book. Tunataka kila mtu understand hii movie. Isikuwe tu ni venye wame display pale because it can be for Netflix selling also. Unajua ni biashara. Yeah. So let's see. Tukipata chance, why not? Yeah, so the book inaitwa The Polygamist, the author anaitwa Su Nyathi. Su na Kiluya hapo kidogo. And you know this lady. Su Nyathi. This lady is a single mother and she's old. Yeah, she's around 50 something. Yeah. But big up Su. Yeah, big up Su Nyathi. That was a very good book. Yeah. At least because of this movie tumejua jina yako, at least na tumejua sura. So hata at least kama like niko so any book utaona Su Nyathi, why not? Niko interested kwenda kubuy hiyo The Polygamist because I want to confirm whatever I've watched and whatever was written actually zinapelekana hivi. So anyway, vitu tulianga, I also want to remind you guys, wherever mna watch hizi episodes zetu, make sure at least we support our own, especially to us Kenyans, tunaongea lugha yetu. Support yetu tunaitisha tu ni moja. You can subscribe, you can like, you can comment, you can share, and wherever you watch, because we want also this content to reach other people out there, please make sure share na umeambia whoever is watching to subscribe so that each and every new episode that we drop unapata kale ka notification. Na wherever we are premiering, even this one, when we premiere inakuonyesha in advance, this is going to premiere today at whatever time. So anyway, thank you guys. It has been a good time. Na nimeenjoy especially leo nimekaa na director. See you on the next one. See you fight kila saa lakini tukiwa tuna behave. Tuna behave. But anyway, thank you so much guys. Till next time. Adios. Peace.